I want to talk about একটা তো আমরা parenting level there is something that they can do is they can start this communication with their child and form this comfort zone between the children. আরেকটা হলো schooling যে কারণ when we are young most of our time আমাদের half of the time চলে যায় স্কুলে এবং one circle I want to know more about one circle এখানে because you're working with schools. What do you do and how are you helping to bring out this issue যে কোন ছেলেটা কিংবা কোন মেয়েটা অ্যাবিউজ এখানে কিভাবে one circle is making an impact? Right. So at one circle, we believe that বাচ্চাদের educationের সাথে সাথে academics, though of course it's very important. As we all know, I'm an educator myself. But তার সাথে সাথে কিছু life skills তাদেরকে শেখানো অত্যন্ত জরুরি। These are, mental health related issues, social skills, as well as their physical development, right? So it's like a triangular approach that we take. তো আমরা মনে করি যে একটা বাচ্চা যদি কোনো লাইফ স্কিলস ছাড়া সে যখন বড় হয়ে উঠছে তখন সে পড়ালেখা তো শিখলো, হয়তো বা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে গেল, কিন্তু ছোট ছোট জিনিস যখন লাইফে যে চ্যালেঞ্জেসগুলো আসবে সেগুলো সে যখন ফেস করতে যাচ্ছে তখন সে বুঝে উঠতে পারছে না যে সে সেগুলো কিভাবে ট্যাকল করবে। এবং সেগুলো সিস্টেম্যাটিকলি আমাদেরকে এইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কন্টেন্ট ডেভেলপ করে তাদেরকে শেখাতে হবে। জাস্ট লাইক উই টিচ ABCD before we teach them to write a sentence, just like that. হ্যাঁ, তো যেমন ধরো আমরা খালি যে চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ নিয়ে ডিল করছি সেটা না, আমাদের যে কারিকুলামটা আছে যেটা আমরা প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের সাথে করছি সেখানে উই কভার থিংস লাইক এই যে সেফ টাচ, আনসেফ টাচ, টিচিং দেম অ্যাবাউট দেয়ার বডিজ, টিচিং দেম অ্যাবাউট কাইন্ডনেস, অ্যাবাউট রেজিলিয়েন্স, about their emotions and all of that. সো একটা হাই স্কুলের বাচ্চাকে কিন্তু তাকে সেফ টাচ আনসেফ টাচ শেখানোর দরকার নেই, সে অলরেডি জানে সেফ টাচ আনসেফ টাচ কি। তাকে শেখাতে মিডল স্কুলের বাচ্চাদেরকে শেখাতে হবে হচ্ছে যে দ্য বডিলি চেঞ্জেস দ্যাট দে আর গোয়িং থ্রু, দ্য কনসেন্ট, দ্য জেন্ডার রিলেটেড ইস্যুস, থিংস লাইক দ্যাট। হাই স্কুলের বাচ্চাদেরকে কিন্তু তাদের চ্যালেঞ্জেসটা আবার ডিফারেন্ট। সো দিস ইজ হাউ উই হ্যাভ ডিজাইনড আওয়ার কারিকুলাম অ্যান্ড ইটস অ্যাভেলেবল ইন বোথ বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ। অ্যান্ড কিছুটা কনটেক্সচুয়ালাইজ করা, যখন আমরা একটা প্রাইভেট স্কুলে যাচ্ছি, একটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে যাচ্ছি, সেখানকার সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিফারেন্ট, তাদের ডেমোগ্রাফিক্স আর ডিফারেন্ট। যে যদি আমরা একটা আন্ডার প্রিভিলেজ জায়গায় কাজ করছি তাদের রিয়ালিটি অনুযায়ী আমরা একটু কনটেক্সচুয়ালাইজ করি। তোমরা কাজ করছো ফ্রম বেসিক কোন ক্লাস থেকে কোন ক্লাস পর্যন্ত? What are you guys doing? 3 all the way up to 25. All the So way to we 25? yes, so because we do a lot of sessions in universities as well, not just in schools. Right. Yeah, and we have been working quite diligently in madrasas as well last couple of years, because that is a lot of their boys are getting abused and অনেক neglected, because যেটা হচ্ছে অনেক মাদ্রাসায় দেখা যাচ্ছে এই ধরনের এডুকেশন একেবারেই দেওয়া হচ্ছে না। ইভেন কিছু মাদ্রাসায় আমরা কাজ করেছি যেখানে কম্পিউটারও শেখানো হচ্ছে না তাদেরকে, and it's 2021. So these life skills are very important for them. So for all children, it's just তাদের রিয়ালিটিটা বুঝিয়ে তাদের শিখতে হবে। এবং ওদের ইমোশনাল তোমার ওদের ইমোশনাল পার্টটা কিভাবে, what kind of emotional skills are you pushing forward? So first of all, you have to understand, and a child needs to be able to label their emotions, right? So অনেক সময় আমরা হয়তো বা রেগে যাচ্ছি, বুঝছি না যে এটা কেন এরকম হচ্ছে, বা হয়তো বা আমার নার্ভাস লাগছে কিন্তু পেটের মধ্যে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমরা ওটা বুঝতে পারছি না। আমরা ফিজিক্যাল জিনিসটা অনেক তাড়াতাড়ি বুঝি rather than what we're feeling, and we cannot even communicate that, right? Yeah. So বাচ্চাদেরকে, ছোট বাচ্চাদের সাথে we start with that what are you feeling, and labeling that emotion, ওদেরকে those are the ABCs. And once you can recognize and label those emotions, as you grow up you understand, you're better able to manage those emotions, right? যে আমাদের কোন সিচুয়েশনে কিভাবে, হয়তো we can even predict certain situations and then we can manage them accordingly. এটা ছিল the education, prevention, আমরা যে sexual abuse নিয়ে কথা বলছিলাম, এই prevention how are you helping, or how are you getting help, or কিভাবে তুমি হেল্পটাকে পৌঁছাচ্ছ ওই
childটার কাছে? How do you do that? So I think how it should be done, and if we take examples of countries that are doing this brilliantly, like a lot of Scandinavian countries, খুব সুন্দর মতো ওরা করছে. So this should be incorporated within the curriculum, right? So because this kind of education, life skills, isn't something separate from any other form of education. So first of all, there are আমাদের গভর্নমেন্ট স্কুলসেও কিন্তু এরকম অনেক প্রভিশনস আছে, কিন্তু এটাতে আরেকটু প্রাধান্য দিতে হবে, পুশ করতে হবে, ইম্পর্টেন্সটা বোঝাতে হবে। আমরা যাতে এটা না মনে করি যে সায়েন্স, ম্যাথ, ইংলিশ ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন লাইফ স্কিলস। এমন একটা দিনের স্বপ্ন দেখি আমি যেখানে এইটাকেও অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় আর কি। অ্যান্ড ওয়ান্স উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স, তখনই কিন্তু আমরা যে কথাগুলো বলছি, যে সুইসাইড রেটগুলো বলছি, প্রিভেনশন ভার্সেস কিওর বলছি, এগুলো তখন কমে আসবে। বিকজ লাইফ মানেই চ্যালেঞ্জেস, খালি তোমার চ্যালেঞ্জেস আর আমার চ্যালেঞ্জেস ডিফারেন্ট, এইটাই খালি পার্থক্য। আমাদের একটা কোনো এক্সাম্পল দিতে পারবা কিভাবে, or if someone actually reached out to you and talked about sexual abuse or any neglect যেটা তোমরা কি বলে attend করলা? Many times, yes. I regularly get messages from people যারা যখন দেখে যে আমরা এই সাবজেক্টটা নিয়ে কাজ করছি, we're working from a place, we're trying to highlight these issues in a non-judgmental way, তখন অনেকেই রিচ আউট করার চেষ্টা করে। চাইল্ড কি তোমাদের কোনো সেশনে কোনো এরকম কিছু হলো যে তোমাদের কথা, তোমাদের এডুকেশনটা নেওয়ার পর, obviously অনেক বয়সে এগুলো বুঝতে পারে না, বাট they're like, okay, something is wrong, something is not right, after getting তোমাদের education multiple times. I'll give you an example. Like একটা খুব ভালো একটা স্কুলে আমরা সেশন নিচ্ছিলাম, there's a group of children, ছোট বাচ্চারা, ক্লাস 3 তে মনে হয়, and then after the session or towards the end of the session, they ask a lot of questions. Miss আমার এটা হয়েছে, they all want to share, and our sessions are designed in a fun way so that it they learn through a lot of having fun. So one child, he reached out and he was saying যে আমার ড্রাইভার আমাকে দুপুরবেলা যখন হয়তোবা অনেক সময় হয়তোবা মা ঘুমিয়ে আছে বা ন্যাপ নিচ্ছে, তখন ও নিচে যায় খেলতে, ওর ড্রাইভার আঙ্কেল ওকে টাচ করেছে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাবে, অ্যান্ড ও যখন সেটা বলেছে, মা ওটাকে অতটা গুরুত্ব দেয়নি। অ্যান্ড মা তখন বলেছে যে না, মানে সে হয়তোবা জিনিসটাকে অত গুরুত্বভাবেই দেয়নি, বা বাচ্চাও হয়তোবা ঠিক মতো বুঝিয়ে বলতে পারেনি। And immediately, luckily, it was in a school that's very good, and there was a counselor there, and we then realized that we have to report this to the parent because he was touching the child in an inappropriate manner. And you never know, you might just help that kid not committing a suicide, or not being a drug addict, or not being alcoholic or abusive in the future. I hope so. I hope that that's a brilliant story. Thank you. And that's where Farin and her One Circle comes in and helps children. I think with that, and on that note, I would leave the mic for you to say some last words. But you can reach Farin on her website, and do you have an email for this website as well? I do. I'll put the email address and the email on the description box, so you can reach anyone who's listening. You can reach Farin and on her website on One Circle. So that's me. Any last advice, any last statement that you want to say regarding this topic? No, I think what I would like to end with is that we're all trying to do our best, right, to get through life, and it can be very challenging, but আমাদের মধ্যে যারা ছোটরা আছে, it's our responsibility, right, to make sure that we take care of them. So I think we all play a role here, not just One Circle, not just you, not just me, everyone plays a role here. So just to keep that in mind. Absolutely. And I think I'll borrow this line from one of my teachers. He says that parenting is not your entitlement. It comes with a lot of responsibility, and one of the responsibilities is to start this communication with your child and form this rapport so that the child can come and approach you with matters that needs to be discussed now. And it's not a time you can just, because it's uncomfortable, you can't hide from it. In order to save your child or
someone else's child, you must start this communication. And I think with that, we'll end this podcast. And a lot of thanks to Farin, Thank who you could for make having me. time. No, please, it's my pleasure that that you came, and we'll have more of these sessions. And I would love to have you over and over again. Okay. Thank very you to much. the meetup show.